por Alfonso López, reconocido proveedor de la industria del broadcast. Este programa es patrocinado por Wheatstone Corporation, transmisores Next y Swap de 305 Broadcast y Avicast, el software ideal de Visual Radio. Hoy en Broadcast. Hola, muy buenos días y bienvenido al capítulo 18 de Hoy en Broadcast. Hoy es miércoles 22 de julio. Gracias a Dios ya estamos a más de la mitad del año. Ya faltan 5 meses para que se acabe este año que ha sido tan complicado para todos. Y nos encontramos aquí desde nuestros estudios del 305 Broadcast Media Center con este programa que hemos hecho para ustedes para mantenerlos al día en la tecnología, ya que este año se han cancelado una serie de eventos donde por lo general solíamos ver a nuestros clientes, a nuestros proveedores y poder compartir con ellos las nuevas tecnologías. Pues para ello hemos creado este espacio para mantenerlos al día. Si usted no pudo ir a Las Vegas, si no pudo ir a todos los shows que hacemos habitualmente en la industria del broadcast, esta industria que a todos nos gusta y nos apasiona, pues en este pequeño espacio tenemos la oportunidad de vernos de nuevo, de compartirnos y de traer a fabricantes para que ellos les hablen de sus innovaciones y los productos que tienen en nuestra industria. El día de hoy vamos a tener como invitado a la fábrica Digigram y va a estar representada por el ingeniero Badala. Él tiene varios años ya incorporado a la empresa Digigram y ustedes por lo general conocían a Digigram como una empresa que hace tarjetas de audio muy profesionales y los continúan haciendo, pero en los últimos 6, 7 años ellos han sacado unas líneas de producto para hacer codificación de audio y justamente el día de hoy Derek nos va a estar hablando de los diferentes modelos que tiene Digigram como soluciones y es muy interesante porque uno puede ver que existen otras alternativas. La gente por lo general se aferra a lo mejor a ciertas marcas, pero existen más alternativas que tanto en temas de beneficio, en calidad, en la forma que hace la distribución, en la redundancia que tiene, puede ayudar más a una estación. Y justamente para eso está la asesoría de nosotros en lo que respecta al team de 305 Broadcast. Esto es algo que me ha llenado de satisfacción en estos últimos meses del tema de la pandemia, porque uno por lo general se mantenía más ocupado en temas de viaje y ahorita he tenido la oportunidad de conversar más con los clientes, donde nosotros tenemos ese contacto con los fabricantes y tenemos la experiencia de tratar con todos ellos. Por eso es que últimamente cuando un cliente se me ha acercado para alguna inquietud, algo que quieren implementar en su radio, nosotros podemos recomendarle, no aferrados a una marca, sino podemos recomendarle entre 1, 2 o 3 marcas los diferentes beneficios que pueden tener, los diferentes presupuestos que pueden tener y el cliente toma la decisión de qué es lo que más le conviene. Nosotros simplemente lo guiamos y eso es lo que hace, lo que ha hecho 305 Broadcast exitoso en estos años. Ya entre todos los que trabajamos aquí tenemos algunos, ya yo tengo por lo menos unos 26, 27 años en esta industria ayudando a clientes, haciendo este trabajo que tanto me gusta. Tenemos a César Sánchez, nuestro ingeniero, también que está a la orden para aclarar cualquier duda. Marcos Cantoral desde Panamá, Ulises Ramírez y Daniel Acevedo ahora desde México. Así que estamos a la disposición de todos ustedes. Pues bien, vamos a una pequeña pausa y comenzamos esta presentación con la fábrica Digigram y la presentación de Derek Badala. Muchísimas gracias, ya volvemos. .305 Media TV. Somos gente que habla como tú. Somos la plataforma de contenido digital número 1 de la Florida en los Estados Unidos. Cubrimos todo el mundo, sin censura, ofreciendo información de valor y mucho entretenimiento. Llévanos contigo en tu tablet o smartphone descargando nuestra aplicación. Únete a nosotros en nuestras redes sociales. Somos gente que habla como tú. 305 Media TV. Somos gente que habla como tú. En
305 Broadcast estamos comprometidos con usted y hemos hecho importantes alianzas con empresas que le ayudarán a distribuir y a transmitir su contenido. Empresas como TVU Networks, Conrex, Timeline, Wixton y Avicaz. Además de las más de 150 marcas que contamos para hacer de su estación la número 1 en tecnología en toda Latinoamérica. Contáctenos que en 305 Broadcast le tenemos la solución. Si quieres participar en nuestro próximo show, tienes alguna propuesta de tema a tratar, quieres compartir alguna experiencia, envíanos un mensaje vía mail a nuestro correo al aire @hoyenbroadcast.com. Bien, continuamos. Tenemos en línea a Derek Badala de la empresa Digigram. Derek, good morning. How you doing? Buenos días. Good morning. Buenos dias. Great. I see you have a nice setup with all your gear behind you. Welcome to Today in Broadcast. Bienvenido a Hoy en Broadcast. Thank you. It's a pleasure to be here. Great. Derek, I was in the introduction, I was referring to Digigram, that is a company that people in Latin America knows them very well because of their audio cards, but not many people knows your other product line, which is what you guys are focusing right now, which is the audio codecs. And that's the reason you're here today, to give us a demonstration on your different line of products in the codec line. Okay. Am I able to share my screen, or am I just keeping it with dialogue? Yes, you will be able to share your screen at any time that you would like, of course. Sometimes I'm going to be interrupting you because I'm going to be translating into Spanish what we're doing right now. Understood. So essentially, Digigram, for the last 10 to 12 years, for those of you who don't know, Digigram is the inventor of ether sound, and they are no stranger to audio over IP. And they saw a need for higher quality audio over IP when the ISDN protocol became more expensive, and they wanted to provide high quality solution for studio to studio links, studio to transmitter links, as well as remote to studio links. And there's really three things that they do differently. And just so everybody's on the same page, we're talking hardware codecs as well as software codecs. So we have solutions for boxes, and we have solutions in the cloud. And they all have this in common. It's called Fluid IP. And what Fluid IP brings to any broadcast solution is the most adaptable algorithms they've licensed every compression algorithm that you can use in audio, from AAC to Opus to G711. There isn't a compression algorithm that is used in broadcasting that's not in their box. So number one is it's very adaptable to your network. Number two, and there's really just three differences. Number two, forward error correction. The way they've implemented a forward error correction scheme to minimize and get rid of packet loss. And number three, the way they do what we call at Digigram 100% redundant streaming, where the hardware codecs actually have separate network interfaces on the back panel, and the codec path is two independent network paths over the internet to their destination. Okay. Let me interrupt you there, Derek, so I can translate because it's been long. So let me translate this to our folks in Latin America. Nos comenta Derek desde el principio de la conversación que Digigram, sí, además de especializarse en lo que son las tarjetas de audio, desde hace muchos años, desde los tiempos en que se usaba el ISDN, ISDN, que en Colombia también se estuvo usando, en Argentina, en México, era bastante más común, donde podíamos en esas épocas alquilar esta línea dedicada. Algunos creo que también le llamaban línea muerta en algunos países. Alquilaban esta línea dedicada con alto ancho de banda, y uno por ahí pasaba esa codificación. Desde esos tiempos Digigram está trabajando en el tema de la codificación, y Digigram se diferencia principalmente por tres características. Lo primero es Fluid IP. Eso quiere decir que ellos tienen constantemente todos los algoritmos que existen en el mercado, desde Opus,
Cualquier algoritmo que va saliendo, ellos se adaptan para que sus códecs lo puedan tener y puedan hablar con otras máquinas. También la capacidad de corregir errores de lo que se va transmitiendo y que no se pierdan tantos paquetes. Y por último, ellos se enfocan mucho en la redundancia, que es lo que vamos a ver cuando Derek nos presente ahora sus productos. Okay, Derek, I think I covered it very well. Great. And again, with the redundant streaming part of their technology, that's probably the most wow factor, because not only are they taking a second path over the internet, but the secondary or redundant stream can be delayed. So if there's a catastrophic internet event, the actual signal can be received perfectly. And Digigram codecs have been in use for about 10 years now. Companies like the BBC, Apple, Globecast, several major manufacturers are using their technology for a variety of either global intercom or subcarrier. Even Apple uses it for their Apple Music streaming service. So Digigram is a lot to be proud of. The product range is actually very streamlined. There's not a lot to understand. Now they have studio codecs and they have portable codecs. So I'll share my screen when you're ready. Go Sure, ahead. of course. En la línea Digigram, pues ellos están muy orgullosos de lo que han ido haciendo en los últimos años. Nos está concretando que ellos empezaron a hacer códecs desde hace unos 10 años y tienen clientes como la BBC, inclusive Apple, para hacer los streamings del Apple Store. Ellos usan los códecs Digigram. Y algo que se siente muy orgulloso es en lo que es la redundancia, la capacidad de poder tener otro canal de streaming en paralelo y que también puedan tener un retraso, de manera que si el internet es caótico, es muy malo, puedan tener un retraso donde la gente no se dé cuenta y puedan llegar las señales en paralelo en caso de que se pierdan ciertos paquetes. Vamos a compartir la pantalla de Derek y vamos a hablar un poco los diferentes modelos. Realmente no hay tantos modelos que ver en el mercado. Tienen las unidades portables, las unidades de software y las unidades de rack. Y basado en esto, pues existen algunas configuraciones que ahorita Derek nos las va a comentar. Okay, Derek, we're ready for you. So this is a great diagram of your typical broadcast ecosystem. And, you know, everything to the left of the studio is your remote broadcasting, and everything to the right is distribution. So what I wanted to share with you all today is that the Akoya line, it's pronounced Akoya, and then there's Crosslink, and then there's ServeLink. They all do the same thing. It's all just giving me audio in various formats: Dante, AES67, Ravenna, Livewire, Analog, ASEBU, and the ability to, on the distribution side, have that redundant stream, have the ability to have backup audio on the unit with an SD card. So if the internet goes down completely, that you don't go off air, and being able to take a single program and multicast to up to 32 destinations from a single unit in multiple formats at the same time. So from a station, I can broadcast web radio and to my transmitter site and to a studio as well as satellite, all at the same time with a single unit. I don't have to buy subsequent codecs to handle these various loads. Esta es una excelente representación del ecosistema que tenemos en una típica estación. Podemos ver en el lado izquierdo lo que serían los equipos remotos para unidades remotas. Tenemos los equipos de estudio y después podemos ver las diferentes formas de distribución que se tienen en un ambiente de una estación. Básicamente tenemos los equipos, los Akoya, el X-Link y el Server Link. Básicamente hacen lo mismo. Estos equipos lo que hacen es tomar audio y distribuirlo. Pero tengo la capacidad, por ejemplo, en el caso del Server Link, tengo la capacidad de mandar multicast hasta 32 canales. Vamos a suponer que yo tengo una matriz en una estación, en un estudio principal, y yo puedo enviar a 32 ciudades distintas con un solo equipo, que es el Server Link, teniendo en los otros extremos otros
códecs que reciban la señal. Y esto se puede hacer de manera también bidireccional entre uno y otro para poder tener ciertos retornos a la ciudad principal. Perfect, Derek. Okay, I think I'm doing it very well, the translation. I think I'm getting used to this, huh? Yeah, this is not your first party. Exactly. The other thing I want to add, and this will be a short clip, and you can translate, is the serve link is a single rack space, and these codecs are scalable in the field. The user can start off with 2, 4, 8 codecs in a single box, and then scale it up to 64 stereo programs out of one box. That means I can take one serve link instead of buying, say, 64 Bricklink 2 Comrexes. I can do with one box what it takes 64 Access or Bricklink 2s to do. And it's a redundant power supply. So instead of 64 boxes all drawing power, all emanating heat in the room that needs to be cooled, I have lower cooling costs, I have lower operational costs, and I can do it all with a single unit instead of buying subsequent hardware to do it. So as my station grows, I can grow, and it's all software updatable. Aquí empezamos a hablar un poco de las diferencias que tiene Digigram y el equipo Sequoia, sobre todo el Server Link. Nos está comentando Derek que, por ejemplo, podemos agarrar el Server Link y este tiene la capacidad de ser escalable hasta 64 códecs. O sea que yo puedo tener en un Server Link reemplazar 64 unidades de algún otro códec de otra marca, y esto me va a ocupar menos espacio en el rack, me va a calentar mucho menos el ambiente en el estudio, me va a hacer menos ruidos. Yo no me acuerdo si los Bricklinks estos tienen ventiladores o no. No tienen ventiladores que hagan ruido, pero sí generan menos calor, me consume menos corriente y estoy también protegido porque tengo dos fuentes de poder que me va a prevenir que el equipo se vaya del aire. That's a very powerful unit. So how does it come, Derek? Does it have slots that you can increase? It's scalable and you can be increasing the amount of codecs? Actually, it's software. It's all software. And so your clients can contact you and say, okay, so to answer your question, it comes with 8 mono codecs or 4 stereo programs out of the box. Okay. And when you look it up on the price list, that's what it comes with. And then there are what we call IO upgrades. So you can scale it from, I'm going to speak in terms of mono channels, okay. but obviously in radio broadcasting, we're dealing with stereo. But it comes with 8 mono codecs, and you can scale it in 8 channel increments. So you can turn an 8 codec serve link into a 16 codec serve link into a 24, 32, 64. And you can do it at different times. So if today you're running, say, 8 stations out of your center and you need 16 codecs, so you get a serve link with a 16 IO upgrade. But next year you acquire a couple more stations, they can call you, and then you can software. It's just a software update that you provide to your customer. Understand. And it's field installable. Claro. So it's very convenient. Le estaba preguntando a Derek cómo funcionaba, porque me imaginé que al ser escalable se usaba una especie de rack con módulos y uno lo iba a incrementar y uno incrementándolo, pero no. Me corrige, me dice que no, que todo esto es manejado a través de software, de manera de que usted puede comprar el SurfLink, este codec que viene, hablando en mono, viene con 8 canales, y a futuro usted puede ir incrementándolo de 8 en 8, entonces puede tener 8 canales, y si a futuro se unieron 4 estaciones más al grupo, pues compra un upgrade de 8 licencias más, ahora tendrá 16 o 24 y puede incrementarlo hasta 32, 64 canales. Muy impresionante porque realmente no había visto otro códec para usarlo en una matriz, en una central de una estación de radio, que en una sola unidad tenga esta capacidad. Así que es muy impresionante. It's very impressive, Derek. I was mentioning that I never seen this before, and this is the good thing about this program, about Today in Broadcast, that we learn about new technologies and we can give this knowledge to our customers to tell them out there, hey, there is this bots, you can get it, you can
increase size in the future, is scalable, etc. Very, very nice presentation. You're welcome. Thank you. It might be hard to see because I'm trying to blow up the window, but this is the back of the ServLink. All of our codecs have redundant power, and most people who get into the ServLink architecture usually want to do the LAN audio. So either AES67 or Dante or Ravenna or something. And so these are the networking ports. You're and talking if you about are, the inputs, right? yeah. Okay. And there's multi-channel connections that you connect your analog or ASCBU connections if you want to use it in that type of way. But people who know they want to get up to 64 or 128 codecs in a single box, usually at that point you're doing MADI or you're doing Dante or you're doing AS67. So you order the version that suits you in terms of connectivity. So if you're already doing MADI, then you stay in the MADI. If you're already doing AS67, then it's just your Cat5 connection. So, the only time you have to be a little bit more committed is if you start out analog, because obviously there has to be physical analog connections. But most people who are going to scale beyond 8 or 16 channels are at that point MADI, Dante, or AS67 almost exclusively. Yeah. And then we can stream GPIOs and serial data as well. And how many GPIOs do you have? Can you control? Oh gosh, many. 16, 32. It's a lot. It's a lot. You can add upgrades for more. Understand. It's quite a bit. Okay. Optional GPIOs is an additional 16. But what I'm trying to remember is how many it comes standard. Right. Let me show the back of the unit. Esta es la parte trasera de la unidad del ServLink y podemos ver que tiene los dos power supplies, las dos fuentes de poder con redundancia. Eso es algo muy importante y que no es tan común, no lo he visto en otras unidades. Me gusta bastante ese beneficio del equipo. Y podemos ver el puerto de network, porque la mayoría de las estaciones usa AS67 o Dante o Mari. También tenemos las conexiones analógicas, conexiones digitales, pero por lo general si una estación va a estar creciendo, se maneja en el concepto IP, usa ya consolas IP a través, por ejemplo, consolas Wixton, puede comunicarse perfectamente a través de la AS67 con este puerto. Y después tenemos esas conexiones verdes, son las conexiones de GPIO para poder controlar toda la lógica, apagado, encendido de cualquier otro equipo remoto. All right, perfect. All right. I'm going to switch gears to the remote broadcasting side for a minute. Sure. Vamos a ver ahorita la parte de los equipos remotos, lo que va en la calle. Yeah, and the Crosslink, a lot of people ask me, before I get into the portable stuff, a lot of people ask me, well, what's the difference between the Crosslink and the ServLink? And the answer is, technologically, there is no difference. The main functional difference is the Crosslink is limited to 2 up to 16 codecs in a box. And there are versions of it, like a Crosslink stereo is similar to like a Comrex Access. I would argue the stereo unit has more capability. It has an onboard front panel screen, and you can put in the IP address. You don't have to always pull out a laptop to configure it. So for troubleshooting, it's very convenient. But they all look the same on the front. They have the display, they have the headphones, they have the SD card. You have the ability to monitor. And so the Crosslink stereo is your basic 2 in, 2 out, all forms, AES, Ravenna live wire, analog AES, etc. And then the dual is like having 2 stereos in the same box. So for a station that basically wants a codec to do program and maybe talk back, or program, maybe 2 programs at once, the dual and the stereo is a great place to start. The AS67 model is exactly what it says. It's AS67, and it's scalable up to 8 stereo AS67 IOs and obviously 8 codecs. And MPX is your FM composite over IP solution. And then the LE is just no display. It's like an ST. I'd sort of, this is a very affordable one, obviously, but at the end of the day, it really just comes down to how many ins and outs
and how many codecs do you need? And that's really the difference between all of these units. Understand. And one question, for example, if I have in the Surf Link in the studio, is there a version of the Surf Link with MPX where I can send the MPX audio to all my other stations and put the Crosslink MPX on the other sites? Not yet. Right now, okay. the only MPX version is the Crosslink version. The Crosslink, and I can send audio from one Crosslink MPX to how many other MPX units out there? To 16, if I understood correctly. 32. 32. Well, It'll multi. that's more than enough. They will multi. Yeah, it's plenty. Of course. Let me translate this real quick because it's a very interesting shot of all the units at the same time. Déjenme mostrarles un poco las diferencias entre una unidad y otra. Muy interesante porque podemos ver el Crosslink estéreo. Básicamente es un códec. Lo muy bueno que tiene es que todos tienen display, así que es muy fácil controlarlo. No necesito estar conectando con el laptop en caso de que esté en un sitio de transmisión. Todo lo puedo controlar desde el display. Entonces tenemos el estéreo, es básicamente como los códecs normales que todos vemos en el mercado que estamos acostumbrados a comprar. El dual es básicamente tener dos códecs al mismo tiempo, pero en una sola unidad de rack, muy importante. Pero aquí viene este que me encantó, que es el modelo MPX. ¿Por qué? Porque ¿qué puedo hacer con el MPX? Básicamente puedo ahorrarle a la estación de audio y puedo garantizarle tener el mismo sonido en toda mi cadena. Vamos a suponer, yo tengo una estación de radio que la matriz está en la ciudad capital y tengo 17 ciudades que estoy cubriendo. Si pongo el equipo MPX, yo puedo enviar hasta 32 códecs en 32 ciudades distintas, la señal multiplexada. Así que ya no necesito comprar un procesador de audio en cada una de las otras ciudades. Simplemente compré un gran procesador muy bueno, muy bien ajustado para la ciudad capital y garantizo que el audio va a ser el mismo en las otras ciudades. Esto es una ventaja económica porque estoy ahorrándole desde 4 a 8 mil dólares por punto en diferentes ciudades. Muy interesante este producto. Very well. I love the product line. It's super innovative and it has a lot of flexibility. And I'm very glad that we're able to show this to our customers. No, we understand this year we didn't have the NAB show and so many other shows, but this is a great way to communicate this to customers and show them what's out there, no? And it's gonna stay in the cloud and people can see it again. And from this we're gonna make different clips. So it's a good opportunity. That's why this show existed. So great content. Great. Now I'm going to switch gears over to remote broadcasting, where there's even more activity going on right now. The Crosslink and the ServeLink can be in either mode. Obviously, when it's in a distribution mode, it's multicasting, it's multi-program, it can send and receive studio, SSL links, SST links, all that. On the remote side, we have a full duplex type of scenario where we take out a portable codec, we connect to the studio, we have program, we have talkback, and the Akoya Talk was debuted at the end of last year and has been phenomenally successful. In addition to the Akoya Talk, you can use a Crosslink and an OB van, obviously, and a ServeLink when you have lots of channels. And we're really excited because very recently, Digigram launched Akoya Connect and Akoya Guest. Akoya Connect is essentially the dotted lines that you see in my diagram. Yes, it is a internet connection, but Akoya Connect is Digigram's SIP infrastructure that's unique versus, say, just any SIP infrastructure. It allows any Digigram codec to talk to any third-party codec. I have a Comrex in my office. I connect to it all the time, and I demonstrate that we can do interoperable connections. And a lot of engineers get afraid that, oh, I don't want to have to change my Comrex settings to talk to Digigram and then change it back. And the truth is you don't have to. You go into your Comrex access,
You set it up you register it on the Digigram Akoya Connect. It's a one-time thing. And then your Comrex, and I'm using Comrex. This could be Telos, Tyline, it doesn't matter. And the Comrex just sits there in standby mode and can receive a call from a Comrex or a Digigram, no problem. So Akoya Connect does third-party interoperability, which is good. It also does manage, monitor, and remote. And these are services that you can get from 305 Broadcast, where if I pay this license, go ahead, you translate and then I'll continue. Yes, no, but one question. The Akoya Connect is a license, is a service? It's an annual service fee? It's free for when you buy a Digigram, Crosslink, or ServeLink, you get 2 Akoya Connect connections free of charge. Okay. And that's so that you can third-party connect other codecs to it. Or if you buy a talk to connect to a Digigram, you get that SIP infrastructure at no additional charge. You can pay for more SIP connections. It's very nominal. I can't remember, like $8 a month or something. And you can add more SIP connections if you need them. But you get 2 connections, which can be stereo or mono, at no charge. Understand. And the basic benefit is the advantage of SIP, of course, is you don't have to know the IP address. You can just connect. Right. With almost like an email address. Let me wrap this up in Spanish. Okay, 1 second. Let's see. Aquí tenemos, si me puedes poner otra vez el gráfico, Elvis. Aquí podemos ver en este lado izquierdo de la pantalla cómo se hacen las conexiones remotas. Y obviamente aquí tenemos mayor dinamismo porque no solamente estoy enviando audio para que sea distribuido, sino que necesito un retorno, necesito un tollback, existe mayor interacción. Entonces, tenemos el equipo, el Akoya Talk, que se salió al mercado hace un par de años en el NAB y ha sido muy exitoso. Tenemos el X-Link, el cual podemos poner en una unidad móvil, en un carro, pues simplemente es una unidad de rack. Y tenemos el Akoya Guest. Este es una licencia que cuando uno compra, bien sea el X-Link o el Akoya Talk, te incluye ya 2 licencias para uno poder tener conexión a el ecosistema de Digigram. Pero lo más interesante es que no solamente se limita a poder trabajarlo con Digigram, lo puedo trabajar con un Conrex, con un Timeline, con un Telos, porque en la forma, en esa compresión, en ese algoritmo que ellos usan, que se llaman zip files, le permite tener esa ventana abierta. Lo que uno hace es darle la posibilidad al Conrex, en este caso, de que te sea permisivo recibir una llamada de un Digigram de la Akoya Guest y de esa forma se conectan automáticamente. De manera que te da mayor flexibilidad y mayor capacidad para poder tener una conexión con tus estudios. Okay? I think I did it very well. Okay. And Akoya Guest is just a link. And what it looks like in your web browser is this, where the studio can send a link to somebody to be a guest on a show like we're doing right now. Mm-hmm. And you go to the link and you have a mixer. So if I'm a contributing guest, you interview me, we do what we normally do. But if I'm, say, stuck at home due to COVID-19, I can actually be a DJ. I can load in music files and queue them up very easily. I can queue them up on the timeline. I can monitor them in my headphones. I can choose to broadcast. I can I don't know if we're looking at the same audio. Screen, because I'm looking at the presentation screen right now. Or are you in another screen? Oh, hold on. You're Sure. right. We need to share Right. my desktop. My bad. Let's try that again. There we go. So now you can, so this is what Akoya Guest looks like. It's essentially the studio sends me a link. I open it up in my web browser. I highly recommend Firefox as the web browser, not Chrome, not Safari, not Explorer, because Firefox has the most audio flexibility related to your operating system. This is what we've learned. That's a and very Firefox nice, is free. that's a very interesting tip. Este es como luce el Akoya Guest. Básicamente tengo un mixer de audio. Usamos cualquier audio browser y nos está dando
un tip importante, Derek, que él recomienda mucho Firefox. Se ha probado que Firefox tiene mayor flexibilidad para usar el audio, mejor que Chrome, mejor que Safari, mejor que Explorer. Así que es un buen tip que nos ha dado. Ajá. Thank you for the tip, by the way, Derek. Yep, no problem. So this allows me to basically be a DJ. I can load music. I can change the volume of the music relative to my voice. Here's my voice. If I don't want to broadcast these sources, I can just uncheck them. If I want to hear the sources in my headphones, I just hit that. So it's a very simple interface. The other thing you get to do is choose whether you're broadcasting from your browser in stereo or mono and what algorithm. And if you need to, there is even DSP. There's echo cancellation and all of that. So we tried to make the interface accommodate a need at home, even if it's somebody who's just going to be an interview guest like I am on this show, or if it's somebody that has to work from home being a broadcaster. So basically I just do this and then I call and I can connect to, by clicking that, essentially I'm connecting to a Crosslink or a ServLink back at the studio. So that essentially is this person here connecting back to here. So let me very powerful. Let me understand this. So if I have the Akoya guest right now, and I'm in Nicaragua, in some place in South America, I can use the Akoya guest to connect to my Conrad's unit that is in the studio, and I can be uploading music files while I'm talking and I'm mixing at the same time. Yeah, I can basically use Akoya Guest as a cart machine and play music or spots if I want to, or I can just use it for me talking to you, and you have Akoya. Well, this is have a Comrex. This is a great bait, no, for customers to start looking at the Digigram environment. Right? Oh yeah, and the thing is, this is a subscription-based thing, so you can pay monthly or annually. And it runs on Akoya Connect, which again is the backbone. It's the virtual backbone. So I could obviously connect to a Digigram piece, but I can also connect to a Comrex or a Tieline. But here's where it gets interesting. There are some broadcasters who don't want to do hardware at all. And I get asked all the time, well, what if I had Akoya Guest in the studio on a web browser connected to an audio interface, connected to the console, for example? And can I do a Akoya Guest to Akoya Guest connection? And the answer is yes, you can. Oh, wow. So you can, and what's interesting about that is we have universities that want to use that for private music instruction to have a very high quality two-way virtual call. And you can do it in tandem with Zoom. So, or anything like Zoom. I just don't connect the audio of my Zoom, and I connect the audio with Akoya Guest. And now I can have a web browser in Tampa connected to a web browser in Miami with a high quality two-way audio, use Zoom in parallel so we can see each other. And I could do broadcasts. I could do music, private instruction lessons. Universities are purchasing this now for music colleges. I mean, the market is booming. What am I losing? Because I don't want to state in this program that then you can use an Akoya Guest in both sides. And then when you need the rack unit, you're losing a lot of advantages by having the rack unit, no? Yes, the rack unit gives you, great point. The rack unit gives you redundancy. The rack unit gives you the ability, the limit of guest to guest is it's just a walkie-talkie. It's a two-way phone call that cannot be expanded. Now, typically in a station, you will send out 4 guest links to 4 different people in 4 parts of the country. And you need like a ServLink or a Crosslink dual to simultaneously speak to 4 people at one time. Let me wrap this up in Spanish, Derek. Yep. Because we've been having the conversation, but I want to express this to our folks that will watch this program or are watching it right now. So, aquí tenemos algo muy interesante, que es la solución de la Akoya Guest. Muy interesante, muy económica. Yo creo que es una gran solución para estos momentos de pandemia. Así que aquí les traigo este tip. Podemos tener el Akoya Guest, que es por software, se maneja por suscripción, tiene un costo mensual o se puede usar un costo anual muy bajo.
Y yo con esto ya tengo, si yo tengo un códec en mis estudios, ya tengo mi códec de la marca que sea, Conrad, Steinlein, la marca que sea, yo puedo comunicarme ahora, puedo tener el talento en su casa, porque no puede transportarse por este tema del COVID-19, y él puede no solamente transmitir audio, pero puede usarlo como una especie de cartuchera. Y yo puedo poner diferentes audios y lo voy mezclando y voy poniendo un playlist y voy poniendo un tema y voy poniendo el otro y lo estoy hablando. Entonces ya esto es una solución inmediata, muy económica, que la puede adquirir cualquier estación de radio para poder solucionar eso. Problema A. Lo otro que Derek está diciendo, puedo poner otro Akoya Guest en el estudio. Sí, se puede poner, funcionará un estilo walkie-talkie, pero por lo menos tengo una muy buena calidad de audio bidireccional. Obviamente pierdo ciertas funcionalidades importantes en vez de tener la unidad de rack, pero por lo menos puedo hacer esta comunicación. De manera que para esas estaciones pequeñas, con bajo presupuesto, que necesitan una solución de alta calidad en este momento ya para poder transmitir desde sus casas y poder programar un playlist o programar audio, esta solución es espectacular, se hace por suscripción, así que nos puede contactar y le decimos cómo lo puede hacer y a los costos. Ok, Derek. I did a big commercial over there. Oh, it's great. This diagram shows another reason why you would do a hardware codec in the studio and guest in the field is that your ServLink can accommodate multiple IOs at the same time. So I could have multiple guests on air simultaneously. And each one is tied to a pair of channels in my ServLink. Now that ServLink could be connected to my radio console, and then a radio operator could be mixing, or I could even use like an RME interface and do mix minus, and I could use it as a collaborative high quality Zoom call. And this particular slide is more for a university that wants to have a music class, but it's just the power of this interface. Claro. Is really remarkable. Esa representación anterior que nos mostró Derek es un ejemplo de cómo, de otras formas que lo puedo implementar, no solamente en una estación de radio, pero en este slide en particular, esto es en una universidad donde hacen clases de música, donde necesitan que los estudiantes que están en sus casas y el profesor manejen, intercambien músicas a muy alta calidad, pues se puede hacer posible a través del Akoya Guest y el Akoya ServLink. Ajá, Derek. We have about 5 more minutes, right, guys? Yeah. We have about 5 more minutes, so yes, let's try to wrap it up. The last piece of the puzzle is the Akoya Talk. We didn't spend much time on it, and we really should because it's really an amazing product. Of course, let's do it. This is an all-in-one unit. It, too, can connect to Comrex and other codecs. It has everything built in. And it's roughly the same price as the other portables that are out there. It has 5G, 4G, Wi-Fi, dual redundant streaming, bonded cellular. You get to define what is the primary connection. Is it cellular? Is it Ethernet? Is it Wi-Fi? What is the backup? There's an onboard hard drive. You can record interviews off air and play them on air and comment. You can have up to 4 journalists at one time. You can set it up so if a station owns 4 of these, all the journalist has to do is sign in, and then it will download all the settings, and it can be remote controlled via Akoya Connect from the studio, as if the engineer at the studio is sitting in front of the unit. So if you have a non-technical person in the field who doesn't understand SIP, doesn't understand IP, just understands how to talk and use a microphone, then that's a great. And I think Digigram is the only company that allows this remote control of the portable codecs. Perfect. But it has all of the analog connectivity, everything you need. Let me translate this part. Este equipo, muy importante hablar de él porque es el Akoya Talk, la unidad portable, y tiene todo incluido. No hay que comprar más nada adicionalmente. Yo puedo tener aquí 4 talentos al aire. Puedo escoger cuáles conexiones voy a estar teniendo simultáneamente. Acuérdense que una de las calidades o beneficios que tiene estas unidades de Digigram es que tiene redundancia no solamente en las fuentes de poder, sino que también tiene redundancia en las conexiones, que es lo más importante.
Entonces yo puedo escoger, bueno, quiero ir por la línea Ethernet o quiero usar 4G, 5G, puedo poner dos compañías simultáneas de telefónica, diferentes empresas. Puedo, inclusive, si tengo 4 unidades de estas, simplemente de una bajo toda la configuración hacia las otras, así que le quito trabajo al ingeniero de esta manera, o le ahorro mejor, no le ahorro trabajo al ingeniero. Inclusive el ingeniero pudiese desde los estudios controlar cualquiera de las 4 unidades, cualquier algoritmo, cualquier modificación. Así que no necesito estar enviando el ingeniero al field, solamente puedo enviar de esta forma al talento, me ahorro también en esa forma gastos de producción, y maximizo también los recursos de la estación. Y por supuesto también puede hablar, que me gusta mucho porque no estamos limitando al cliente a que compre todo el ecosistema Digigram. Obviamente si lo compra tendrá más beneficios, pero no lo limitamos, así que puede trabajar con cualquiera de sus competencias, bien sea un Conrex, un Thailand, etcétera. Se puede comunicar con él. Okay, what is that slot at the side that I see? One of the This is so it comes with a lithium-ion battery. Okay. And there's another slide on the right on the other side, so you can have 2 lithium-ion batteries for up to 12 hours of battery life. Okay. Estaba preguntando eso que está en el lado, es para una batería litio y tiene para poder adaptarle una segunda batería y puedo transmitir en batería hasta 12 horas. Creo que más que suficiente. Very nice unit. So at the end of the day, you have this one IP solution where Digigram pretty much has all the endpoints of a broadcast ecosystem covered. And that's really the big idea. Yes, completely agree with you. Okay, guys, do we have people in Zoom right now for some questions? Cesar or Elvis? Yes, no, so we can continue the end, so we can extend. Marco, Antonio. You see the people in Zoom. Okay, it's because I'm not connected to the Zoom, so I don't. Tenemos una pregunta de Marcos Cantoral. Sí, Marcos, adelante. Hola, buenos días. La voy a hacer en español para que por favor la traduzcas. ¿Cómo no? El server link, quería saber si los 32 canales pueden ser bidireccionales. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es si alguno de estos equipos de encoders tienen la capacidad de hacer conexiones con servidores RTMP para enviar a Facebook o a redes sociales. Okay, let me start with the second. Well, with the first question is if the serve link, if these 32 connections that I can have in multicast, can they be bidirectional? That's the first question. Yeah, all connections are bidirectional. All connections are bidirectional. Okay, and the second question is if they have the capacity to connect to social media, social network with the RSPT. RSTP, Marcos. RTMP. No te escuché. RTMP. RTMP for social media, if it has the capacity to connect to RTMP. La primera pregunta que nos hace Cantoral, y para responderte, Marcos, es que tiene la capacidad de que sea bidireccional. Todos los equipos de ellos son de forma bidireccional. So RTNP is what it's called? Marco, RTMP. Yes. RTMP. RTMP. Let me find Yeah, out. for social media. And if it did, what does that allow me to do? It allows me to use this as the audio channel for a social media live stream. ¿Puedes poner un ejemplo, Marcos, de cómo lo estarías usando? Para enviarlo a YouTube o a Facebook directamente desde el encoder de Digigram. Is to send it directly to the from the Digigram encoder, to send it directly to YouTube or Facebook. Just audio, though. Just the not audio. in parallel with video. Yeah. Not in parallel with video, right? Just the audio.
I think it does, but I would like to confirm that, Alfonso, and I will email you that. Of course, understandable. Okay, perfect. Great, guys. So let's go to, if we don't have any other question, Derek, if you have any, we have about 1 more minute to finish, to wrap it up. Sure. I just want to show you that if you go to, and there's no pricing what I'm about to give you website-wise, but Syntax's website has videos on various applications of Digigram, and we did a Zoom audio versus Digigram audio comparison where we actually used a Koya guest and somebody else recorded it into Pro Tools, and then we did the same thing with Zoom and we put a comparison up online, and it's a stark difference in quality. And ever since we did that, Gracias. our lead gen has been off the charts. I've talked to 100 to 110 customers just in 36 hours because of that audio demonstration on the website. Okay. So it's syntax.com, and there's nothing there you're more than welcome to share it with your customers. But there's various broadcast examples of the Digigram, and we put this Zoom audio versus a Koya audio comparison just to give folks an idea, because Zoom is so popular right now. Even radio folks use it to do interviews and record interview audio. So I highly encourage people to check it out. And we can use the iCoya Connect to use that audio, right? Yeah. Right. So it's perfect. Yeah, I can give you a pair of links that when you do interviews like this, you send a link to your customer, you log on just like you would Zoom, and you use the link. They log on Zoom without audio and use the link, and then the audio quality is amazing, especially if you're going to play music. It's incredible. Of course. Sí, es muy importante porque ahorita que se usa Zoom tanto, no sé si pudieron ver un poquito el audio, existe una página que la vamos a poner cuando ya esto lo subamos a YouTube, lo voy a dejar fijo en el link de YouTube. Existe una página donde existe una comparación del audio entre un iCoya Guest y una llamada de Zoom. Y ahorita que tantos radiodifusores están usando Zoom para entrevistas, etcétera, vale la pena usar el audio del iCoya porque le da muchísima más calidad y claridad, que al final necesitamos salir por nuestros transmisores con muy buena calidad. Así que vale la pena. Lo voy a dejar en el link de este YouTube cuando lo subamos o cuando quede ya registrado. Así que muy bien. Derek, well, first, thank you for coming to the show. I think you did a marvelous presentation, and I hope that many customers will see it. My pleasure. We will take many clips from it, and we will be promoting it so people can see your program, your solutions more. It was a pleasure having you here, and I hope to have you again some other time. So thank you for coming. Thank you. All right, take care. Muy bien, amigos, vamos a una pequeña pausa y después volvemos con la esquina técnica con nuestro amigo Luis Gendara desde la ciudad de Panamá. Eres realtor, abogado, motivador o influencer y además quieres darle un contenido de alto nivel, más profesional a todas tus redes sociales. Únete a nosotros. Te ofrecemos todas las facilidades para que puedas hacer tu propio show desde nuestros estudios o desde la comodidad de tu casa. El mundo está lleno de gente que necesita conectar contigo. Sé protagonista. Aquí te decimos cómo. 305 Broadcast Media Center. Soluciones en comunicación. La plataforma Roku llega a más de 40 millones de hogares en los Estados Unidos. Amazon Fire a 39 millones y Apple TV a 20 millones de hogares. ¿Quiere incluir su canal en estas plataformas? Contáctenos que en 305 Broadcast le tenemos la solución. Si quieres participar en nuestro próximo show, tienes alguna propuesta de tema a tratar, quieres compartir alguna experiencia, envíanos un mensaje vía mail a nuestro correo al aire @hoyenbroadcast.com.
Ok, bueno, nos extendimos un poco en este programa, pero estaba muy interesante la presentación de Derek y los productos Digigram. Espero que a todos les haya gustado y cualquier pregunta nos tiene siempre a la orden en 305 Broadcast. Tenemos por ahí al amigo Luis Endara desde la esquina técnica. Luis, buenos días, ¿cómo estás? Qué gusto verte de nuevo con tu sombrero. ¿Qué pasó, Alfonso? Magnífica esta presentación, una de las mejores. Qué bueno. Yo tuve Digigram hace 30 años cuando compré mi primera computadora, la tarjeta de sonido. Así y ahora veo que se han expandido y han entrado dentro de la industria nuestra, que es algo interesante, sí, con soluciones muy simples y muy fáciles, por lo que pude entender. Muy, muy, muy bueno. Sí. Con esto puedes capturar, puedes hacer producciones, puedes entregar el audio con alta calidad a enlaces al estudio desde cualquier punto. Y esto lo estoy viendo aquí en la página. La página de ellos es digigram.com y tiene un clic para transmitir la página en castellano. Está muy completa, muy descriptiva esta página y los felicito. Con esto hemos tocado todos los puntos desde controles remotos, de transmisiones remotas, inclusive con el software que tienen para los teléfonos celulares y camiones de transmisión, etcétera. Y muy importante, el enlace de estudio a transmisora, así como el ejemplo que tú dijiste de que tienes una emisora con 16 o 36 repetidoras, va directamente allá por IP o el tipo de conexión que tenga. Es una solución muy completa, muy completa. Nosotros en la esquina técnica estaremos escribiendo distintos escenarios. Vamos a estar con Derek también para que nos dé cierta información y hacerla disponible a los lectores nuestros en la esquina técnica con Luis Endara. Excelente, Luis. Bueno, siempre un gusto tenerte aquí en nuestro programa, en la esquina técnica, desde la ciudad de Panamá, esperando que esta situación ya vaya bajando. Abra los aeropuertos para darte un fuerte abrazo y que ya no sea a la distancia, sino en la cercanía de Panamá y fumarme un tabaco contigo. Esto es todo por hoy, amigos. Muchísimas gracias. Con esto nos despedimos y nos vemos el próximo miércoles en Hoy en Broadcast. Hasta luego. Chao. .305 Media TV. Media TV. Que habla como tú. Eres realtor, abogado, motivador o influencer y además quieres darle un contenido de alto nivel, más profesional a todas tus redes sociales. Únete a nosotros. Te ofrecemos todas las facilidades para que puedas hacer tu propio